Всем привет, на планете YouTube, с вами я, VERTIGOSHOW, мы с вами продолжаем проходить Batman от компании Telltale Series. Мы прошли с вами, получается, первый эпизод, по сути, неплохой эпизод получился, интересный. Моментиками, конечно, возможно, такое себе, но по сути неплохо. На самом интересном закончили. Я не буду ничего рассказывать, потому что, если память не подводит, тут игра сама расскажет, что было в предыдущем эпизоде. Эпизод был немножко такой, знаете, ну, глючный. Потому что косяки были. Но я, конечно, исправил этот моментик, но все равно были. Надеюсь, во втором эпизоде этого уже не будет. Но я все равно ту херню, что сделал, как бы, она так и сделана. Охуенно, да, объясним? Тоже бери что-то покушай, попить. Приятного тебе просмотра, аппетита. Короче, второй эпизод называется «Дети Архема». Старый друг становится новым врагом. Когда Брюс узнает больше о наследии семьи Уэйнов, а Бэтмен выводит борьбу против коррупции и преступности Готэма на новый уровень. Короче, что-то должно быть интересное. Даже интересно, что будет в предыдущих эпизоде Batman The Telltale Series. Хе-хе. Подать мне, блядь, жестокого Бэтмена. Ну, пока нас чисто, знаете, знакомят со всеми. Относительно. А сейчас пойдет жопа конкретная, потому что мы узнали правду. Еще мне, короче, вот эта Вики, она меня смущает. Ее слишком много показывают, слишком большой акцент на нее. Как будто она непростая. Как будто нам что-то намекают. Ха, я знал, на кого что рис сажать, кстати. Да, нам, кстати, показали то, что мы с кошкой будем в этом эпизоде работать вместе. Подожди, она ж была в очках на том моменте. Косячок. Falcone's calling card. The chemicals. Where are they? We're all being played here, including you. Забавный момент. It's the Waynes. Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Кстати, а что за чувак, который затылком сидит? Вот это мне интересно, кто это. Так, ну давай. Мне интересно, что скажет Альфред, потому что он как бы прям ангелочек, учил меня правильному как бы выбору, осуждал меня за то, что я делаю, а в итоге оказалось, что он сам сука. Не, нормально, кстати, идеально. Походу, либо, ну, та херня, что я сделал, работает, либо просто уже подтянули оптимизацию. А, не, слышь? Короче, забей. Походу, весь сезончик будет, потому что, видишь, мини-мини такие просадки есть, хотя FPS большой. Ну, короче, это уже проблема разрабов игры. Так, окей, мы в том переулке. О, Альфред. Ну, давай, мне даже интересно, что ты скажешь. The news was upsetting for both of us, but you should see this. I know you come here. Там меня уже обвиняют в том, что я не делал. Вот так вот ты помогай как бы людям. Они тебя обвинят в том, что ты даже не делал. It's also public and messy. How could you hide this from me, Alfred? For all these years. What would you have me do? You were a child. Альфред, вот это сейчас... ты чё, дебил? Ну окей, ну, а зачем ребенку рассказывать? Вот я вырос, ну расскажи мне то, что мой отец занимался, блядь, пиздецом каким-то. Все. Понимаешь, сейчас бы вот этой всей ситуации бы не было. Я, во-первых, бы, наверное, удалил бы эту информацию. Ну, короче, что-то мы бы делали. В пользу, как бы, хорошей стороны. А в итоге он все скрывал. И в итоге что? Ну, короче, просто, ну...
Что за тупой мув? Так бы и рассказал, когда я вот уже взрослый, ну расскажи мне. Я был бы готов. Я бы знал, что сказать. И либо я бы это все скрыл. Ну не знаю, что бы я делал, но, короче, Альфред поступил очень тупо. The truth is, they were billionaires, Bruce. You can't amass that kind of wealth without making certain moral compromises. It's just not possible. That kind of money taints you. My money has never corrupted me. And I'm proud of you. But you're hardly the norm. Hill greased the wheels of politics. Falcone was the muscle. Thomas legitimized the whole enterprise with his name. Your father, Hamilton Hill, and Falcone, they were partners. Nothing happened in Gotham without them knowing. Falcone, the papers, they were telling the truth. Everyone knew about this but me. I know it's a lot to take in. I want you to know I had my suitcases ready. I couldn't stand to be around your father anymore. But then they were killed, and you were all alone. And I just couldn't walk out the door. Everything I did, everything I've ever done, was out of love for you. I hope you can forgive me. Ну, блин, да, спасибо ему за то, что он как бы меня воспитывал. Сейчас бы все это наследство, я бы был непонятно где, вообще непонятно, что было бы со мной. Ну, короче, ну, спасибо за это, конечно, ему, да. Но то, что он как бы скрывал, то, что сейчас как бы вышел наружу, и мне сейчас очень портит как бы психику, ну, отчасти. Как бы, получается, память о родителях, получается, мое состояние, все, что я делал. Ну, короче, все это просто по щелчку пальца обрушивается. И это как бы, ну, с его стороны плохо. Короче, мне просто надо время, скорее всего, чтобы я остыл. Потому что сказать, подвел его я не могу, он меня воспитывал. Мы все-таки семья, ну, бля, ну, соврал. И это не такая ложь, что он как бы покрыл где-то, это прям такая серьезная, очень сильная ложь. Где я сейчас придется мне как бы отмываться от этого как-то. Короче, мне надо время. Just give me some time to think it through, okay? This is the first time I've been back here since that night. When the police called me to collect you, I thought they'd finally arrested your father. I couldn't believe a low-life thug like Joe Chill would have the audacity to rob and kill Thomas Wayne. А не, это по любасу был заказ, алло, подожди. Если они думают, то, что это ограбление, я хочу разочаровать вас, алло. Тут супердетектив, и он что, не догадался то, что это, скорее всего, был заказ? И я как бы не удивлюсь, что это либо Хилл, либо Фалькона заказал. Ну ладно, не, подожди, Фалькона я сомневаюсь. Блин, подожди. Мне кажется, Хилл мог заказать вот этот мэр. Может, что-то не нравилось ему. Короче, кто-то из них двоих заказал. Это по любасу заказ на убийство было. Это не было, блядь, воровством. If my father was that deep in crime, he would have had enemies. Well, it's a fair assumption. You don't think? You always said it was a simple mugging. In 20 years, you've never wavered from that story. I can recall every moment of that night in vivid detail. But maybe that's wrong. Ема, конечно, как у него засело это в голове. Maybe there was some detail I overlooked. Так, ну окей. Да, видишь, такие мини-мини-мини есть. Просадочки, хоть и FPS не падает. Ну, короче, это проблема игры. Все. Я это не решу. Sadly, he was mistaken. I always wanted to be brave, just like him. And you are. He would be so proud to see that you took a different path. Не, ну в этой ситуации он повел себя храбро. Как отец, как и муж, защитил как бы родных. Хоть и был преступником.
I love that movie. Saw it countless times at that theater. How long did it play there? Only when you wanted to see it, Bruce. Your mother arranged the special screenings personally. I never knew that. She was always so good to me. Ну, видишь, я же говорил, что мать, скорее всего, не причастна. Ну, отец, ну подожди, как я понял, он просто покрывал их своим именем, все. Чтобы к ним как бы не доебывались. Ну, это как бы, ну, это соучастие, но... Ну, блин, ну... Это не прям такое серьезное преступление, как другие делали. Вот Фалькона это прям, наверное... Это силач, как сказали, это прям жопа. Да просто прикол в том, что если бы его не тут убили, его бы убили даже дома. Я бы как бы не удивился, то есть... Все, что не делается, все к лучшему, да? Не было бы Бэтмена. И был бы хаос. I wouldn't trust myself around him. Batman doesn't kill. That's why I wouldn't trust myself. He was stabbed to death in prison. No one mourns for Joe Chill, Bruce. Бэтмен не убивает. Зато Бэтмен калечит до инвалидности. Охеренно, да? Но зато мы не убиваем. Скинем с 10-го этажа, но не убьем. With my father pleading, you don't have to do this. And the gunfires. And after that? There are considerable gaps in that recollection. Maybe. Do I really want to know? Мне кажется, не так уж и как бы все сложно. Просто кто-то подставляет. Скорее всего, мои родаки, ну не прям уж такие и грязные. Есть грешок, но не прям такой сильный. По любасу замешан хил как-то. Замешан как-то ос. Бля, на самом-то деле, но он слишком поздно это делал, потому что, во-первых, у него был, получается, на предохранителе пистолет, он мог в этот момент просто подлететь, вверх как бы пушку поднять и начать избивать, но в этот момент он что-то пытался как бы отговорить долбоеба. Короче, вступил. То есть у него был шанс как бы. Да и матерь могла в этот момент залететь. Ну, короче... А чё, он его не убил? Либо патроны закончились, либо чё? Полицейские наглянули. Долбоёб соврал эти бусы, в итоге просрал кучу. Ну да, копы. Но, кстати, он мог его убить на самом-то деле. Убить и убежать. Он бы успел так и так. Bruce, are you all right? It wasn't a mug. They were assassinated. And Carmine Falcone knows why. Окей, вот такое как бы начало. Но это как бы очевидно. Ему понадобилось как бы давление как бы на него, оскорбление его семьи и вот это все. Полиция Готэма, 8:56. Ну, интересно, интересно, конечно. Затягивают, но интересно. But getting you in to see Falcone like this, I don't have to tell you how many rules we're breaking. Now, don't get me wrong, I'm always... Бля, живой. Ему там лицо разукрасили, а он живой. I pulled all the strings I had with the lieutenant. This better not come back to bite us. Look, I get that art, okay? And it means a lot to me. I know it does, Bruce. It doesn't make it any easier. The last time we brushed shoulders with Falcone, the press made us pay. At least tell me what this is about. Look, I'm all for blind support, but I should at least know what I'm getting myself into. I'm not sure, but
I think Falcone put a hit on my parents. Wait, what? Bruce, that's terrible. That's why I have to speak with him. I have to know for sure. Bruce, I appreciate you opening up to me, but just try and keep Не, но он рискует своей шеей, как бы. I don't want any За спасибо ему. Ну, конечно, я ему деньги даю. Ну, короче, мы команда такая. We finally put Falcone in his cage. Now, thanks to the information you gave me, Bruce, he won't ever get out. Whoa, I'm sorry. Information? What information? Oh, well, I assumed you knew. I was going to contact your office first thing, but everything's been a little busy. I gave him some evidence against Falcone. More like a catalog of his entire criminal empire. It's a case that'll put Falcone away for life. Is that a fact? It's the reason I said yes to this unorthodox request. Nice job bringing in Falcone. Yeah, that son of a bitch better not get off again. He's not getting off the hook, Renee. Not this time. Mr. Wayne, Sergeant Renee Montoya. I just wanted to say, you know, some of us police support you. Despite what the... Это та, которая меня все время хочет замочить, когда я в костюме Бэтмена. We had to put Falcone in the infirmary. Batman practically tore him in half. He's helped us. Не, ну а чё он выёбывается? Yes, me. He's out of control. Well, whoever he is behind the mask, Batman's a hero to me. And that's the problem. People are either scared out of their wits or they're trying to copy him. Well, at least someone's getting tough on these guys. I tell you, I'd rather have Falcone in here than out on the street. You weren't there, Harvey. You didn't see it. All right, Сам себя похвалил, ну а как иначе? We'll be out here. Так, ну я надеюсь, он как бы язвить не будет и расскажет все как и есть. Так, эпизод 2. Угу. А если бы я его не проткнул, где он бы валялся? Короче, плохо как бы название, мне кажется, какая-то жопа. Опять это больница Архем. Hell, Bruce Wayne. You must have some clout. My own wife can't get in to see me. Good thing I'll be out of here in a week. It's like a mausoleum in here. We need to talk, Falcone. You weren't so eager the last time we met. But then, I knew you'd come around. Especially after the press got their teeth into you. You're your father's son. Yeah, that's right. Tommy and I were close. More than friends. More like cousins. Going back decades. Until you sent Joe Chill to kill him. Ah, so that's what this is really about, eh? The pup digging up a 20-year-old killer. 2 killings, and they were never forgotten. You and me, we're practically family. I thought you'd have figured that out by now. Hey, I tried to get through to your dense party. Maybe I should have spelled it out. Got a whole closet full of birthday presents I was never able to give you. It's a damn shame, you ask me. Convince me then. Tell me a story about our big, happy family. There it is. Now I got you hooked. Your father, Hill, and me, we ran this city. Still do. God damn this pain. Can't think through it. Morphine's on the side there. Be a good boy and help Uncle Carmine out, huh? Вот, блядь, сучёныш, специально же вот так вот издевается. Понимаешь, что мне нужна информация. Ну, во-первых, он и так настрадался. Ну, я бы ему еще больше сделал, мне как-то насрать на него. Но просто мне нужна информация. Мне надо, чтобы он конкретно рассказал. Он причем рассказывает. Тоже мы ему сейчас облегчим как бы боль. И надеюсь, он расскажет так, чтобы я понял картину все. Но я думаю, что это Хилл. Я не думал никогда не на Фалькона.
Он тупой для 40 этого. years I keep my veins clean of any of that gunk. But you never forget the tender kiss. It'd be so easy to give me the whole vial, wouldn't it? Enough there to put an old dog down forever. Of course, you'd never know the whole story. How much of your parents do you have in you? What kind of son did Thomas Wayne make? Do not push me, Falcone. Apple didn't fall far, did it? You got that Wayne streak. Much better, kid. Thank you. Gesture like that reminds me of your mother. Your father may have been the doctor, but Martha, she had the human touch. Think you got more of her in you, tell the truth. Yeah. There's a kindness in you. You care about people. Even mean old bastards like me. Well, I wouldn't know. You took her from me when I was 9 years old. What, you really think I hired Jill? Я не думаю, но я просто на него таким как бы образом давлю. Чтобы он быстрее как бы рассказывал, не вилял там хвостиком, рассказал, блядь, прямо с стене все, как есть. Sure. I worked with Joe Chill from time to time. Put a button on someone, he'd take him out. But I never ordered that hit on your parents. So who did? You can't trust anyone in Gotham. Least of all those you call friend. Your parents learned that the Бля, ебать, какая же это проблемная полицейская. Но я вижу, что походу ей что-то укололи, подсыпали, потому что у нее какая-то херня, вены. Короче, какое-то бешенство. Кстати, это, возможно, та херня химикаты, нет? А, слышь, мне кажется, я понял, как эта херня работает. То есть это, скорее всего, те химикаты, которые вызывают бешенство, но на самом деле оно работает так, что оно просто проявляет твои чувства еще сильнее, чем, ну, в обычном состоянии. То есть ты всегда мечтал убить, допустим, Фалькона, но ты сдерживаешь, потому что, ну, ты как бы умный, как бы человек. И умеешь себя контролировать. Но вот этот химикат, он вызывает все эти эмоции, и ты их как бы не можешь контролировать, и все, вот что происходит. Ну, к примеру, ты хотел выебать кого-то, сдерживайся, а потом бах, химикат и выебал. Бля, ну он хуесос, этот Фалькона, он так все тянул специально, нахуя это все ему делал? Но он не убивал, но я и так это знал, но это Хью тогда. А кто еще? Брюс Уэйн там в печали. 1,5 часа где-то прошло после того события. We are in deep shit. I bought us some time, but not much. Word's gonna get out, sooner or later. Why would she do something like this? We had Gotham's biggest crime lord in our grasp. This close, we were this close! I don't know. I hardly recognized her when she burst in. She was so different from the woman we met in the hall. It's a disgrace. Another officer gone rogue. It just doesn't make any sense. She'd never do anything to hurt the department. Falcone's case meant justice for 1,000 unnamed victims. And now it is a PR disaster. How can I run against corruption when our own cops are redecorating the precinct with their prisoners' brains? Listen, we gotta get out in front of this. We gotta spin it as best we can. Issue a statement saying that we have the shooter in custody. Details are still coming in and that we're investigating. The usual. Someone planned this for a reason. Even if that's true, the simple fact is she gunned him down in his hospital bed. Lieutenant, Mr. District Attorney, Falcone's lawyers are here. Oh, Christ. I can delay them for a little while, but we still need answers. Tell me if she says anything. I have to know why she did Мне this. интересно, сколько эффект это действует, как бы.
Я понял, короче, сейчас будем выяснять. Good God. I'm looking into it, but I'll need access to the back computer for anything I find. Connection secured. Alfred, I'm gonna try and confirm some suspicions of mine. А, видишь укол? Короче, с прицом всаживаешь, и вот такая херня происходит. Бля, пока он догадывается, я уже давно все разгадал. Кто из нас детектив? Ёбаный рот. Alfred, I think I found the substance. Analyze and forward me the result. Of course. I'll be in touch as soon as I have the results. Where am I? Mr. Wayne? What's going on? И получается, они забывают в этот момент тоже, когда просыпаются, все, что сделали. Интересно, конечно, работает эта херня. Oh, but I got this awful feeling something terrible happened. Everything is such a blur. It's not good, Sergeant. You shot Falcone. I did what? No. God, it's true. I believe you were drugged, Sergeant. It would explain a lot. Listen, you have to believe me. I talked big about hurting thugs like Falcone, but I would never betray the lieutenant. Everything is so foggy. I remember a sharp pain. There's an ejection site on your neck. Then I just felt light, like I could do whatever I wanted. No guilt, no consequence. There was a voice in my ear insisting Falcone was gonna get off. And all I knew was that I had to stop that. I had to, no matter what. The reasons why I should've, they were a million miles away. Did you see a face? Could you ID a suspect? I don't think so. You must remember some detail. Try. I remember a hand on my arm, guiding me like a parent with a child. The voice, it was saying something about revolution. Блять, у меня в Детройте почти революция была, а теперь здесь еще революция. I'm so sorry, Lieutenant. I've let you down. We stalled Falcone's lawyers for now, but they'll be back. So how is she? Did she tell you anything? Yeah, hey, don't worry about that now. I found evidence that she was drugged. A fresh injection site on her neck. I was out of my mind, Lieutenant. Please believe me. Hey, I do. Of course I do. Hey, get forensics in here. Now! She remembers a voice saying something about revolution. That's not much to go on. Now, if you're bringing forensics in, let's get Bruce out. Alfred, I gotta get back to the manor. I've got a lead on whoever's behind this. Опять это Вики. Да, блять, я тебе отвечаю, она какая-то сука. Уже я больше склоняюсь не тому, что она просто хочет интервью взять, а том, что она как-то замешана в этом всем. Я не знаю только как, что и почему. Но она меня бесит, она везде, блять. И что-то я вообще не верю в то, что она какой-то журналист. Везде, блять. What are you doing here? My friends in the GCPD have been telling stories about some kind of lockdown? The press can't seem to leave me alone. Yeah, well, I don't know what to tell you. Maybe it's your cologne. Word is there were shots fired near where Falcone was being held. Know anything about that? I mean, you must have been back there when it happened. Always digging for a story, huh? So it's true? I didn't say that. Word is you turned over enough dirt on Falcone to put him in Blackgate Prison for life. A day after he showed up at your house. And now you're here. You can't afford to be associated with another scandal. I can keep your name out of whatever we print, but you need to give me something I can use.
Who fired the shots? A cop? I can tell by the way you're brushing me off that something happened. Just give me something to run with. You're fishing. You don't have anything. Now if you'll Понял, сука, на английском заговорил, теперь переводи. This is coming out when Алло, бля, что за точки? Что, блять? О боже, это что за заклинание только что она произнесла? Да, она меня только что прокляла. Да, конечно, вот я вот все время смотрю, Telltale не могут никогда переводить нормально, как бы, блять, субтитры, сука, эти ебаные вставлять разговоры. Просто на TBS работают там вот эти переводчики. In the meantime, we have to find out what we can do about this drug. The computer's been analyzing the chemicals from Montoya's bloodstream. Throw that up on the monitor. The residue I scanned on Montoya is similar to the nerve agent I found at the docks. Let's see what we got. It's ironic that Falcone died at the hands of someone drugged with his chemicals. Who'd have guessed that's how he'd meet his maker? Prone in his sickbed, surrounded by police who were ordered to protect him. Falcone got off easy by getting killed. He deserved much worse. Whoever did this was judge, jury, and executioner. No one should act as all three. I hope he told you something before he was killed. What did you learn from him? Practically family, he said. Family? Funny, I don't recall any Sunday dinners with the mob. It wasn't Falcone who called the hit. Yes, well, I suppose that makes sense. Your father, Hill, and Falcone would have balanced each other out. Computers pinpointed reference points on the two compounds. The men at the docks were doused with the base chemicals. The reaction was messy. They were out of control. This refined drug is like a weapon. It only took a small injection to strip Montoya of her moral filters and make her act on her base impulses. Both compounds seem stable, but they're quick to fall apart. Whoever processed it knew what they were doing. What could the creators of such a drug possibly have in mind? Fighting your wars is one thing, but drugging others to fight them for you? Oh. With this drug, they can exploit anyone's baser impulses, the things they would otherwise control. Your drones are in position to triangulate Cobblepot's location. Не знаю, я просто наблюдаю за этим. Нихуя себе он налетает. А что я должен? Так, ясно, пингвин бушует. И что, мне сейчас придется выбирать, куда пойти? Сейчас будет 3 врага, да? А, нет, это вообще... Короче, это про кошку. Короче, окей, все. Босс для кошки. И этот диск, это, короче, Оз хотел достать все. Короче, надо найти кошку. Во-первых, спасти ее и узнать какую-то информейшн. Skyline Club. Jesus, didn't even wait for Falcone's body to get cold, did you, Oz? Going to speak with him, Bruce? А, он вернулся назад на его базу, то есть вот этот пингвин. Мне кажется, все не так просто.
Ну давай, даже интересно. Ля, это чё за хуйня ходит синяя после пьянки? Так может он и делает все эти химикаты? На этот раз мы по стелсу действуем. Мы могли и тогда по стелсу, кстати, тоже действовать, но мы решили как бы психануть тогда. Бля, мне кажется, они меня заметили, нет? Или мы даже не скрываемся? Мы не скрываемся. Бля, что это за хуйня зеленая, синяя? It's about time. You kill a crime boss, you'd expect a word of thanks from Gotham's #1 vigilante. Don't worry, I'll pass your gratitude on to those who made it happen. They'll be pleased to know you think so highly of their work. You used an innocent cop to do your dirty work. I know how you've been using the drugs you stole at the docks. Where are they? Is this about Falcone? We all saw how you felt about Falcone. Impaling a man on live TV. If you were truly the defender of this city, you'd have finished the job yourself. Admit it, Falcone deserved to die. Vermin like Falcone, they deserve to be stomped out. Believe me, I know from personal experience. Falcone had it coming, but that doesn't mean you're off the hook. I like your choice of words. You know how to create an impression. As a show of good faith, I'm gonna let this one go. How's about we talk this through? We helped you with Falcone. Now, if we could just cut out the rest of the rot, like Wayne and Hill, ordinary folks might be able to breathe. What is it about this place that attracts criminal scum like you? What does Bruce Wayne have to do with this? Pretty boy's got himself a fat bank account, thanks to his parents. Only problem is, they took that money from people that couldn't fight back. Here's the thing, I actually admire you, Batman. We both want the same kinds of things. Me and my people, we've got big plans for Gotham. They found Catwoman. What do you want with her? We had a deal, she didn't make good on it. So sorry this didn't work out, mate. I'd stay to watch. I would, but I still got a Catwoman problem to deal with. Забавно то, что мы общались нормально, а теперь он хочет меня отпиздить. Или даже убить. Короче, возможно, мои родаки были причастны к смерти его родакам, и он это узнал и сейчас мстит. И плюс за то, что мы деньги его забрали. Ну, мои родаки, получается. Ну, кстати... Ну, ладно. Он не крепкий, он принимает боль, как бы. Алло, Уэйн, ты можешь его скинуть? Блять, ему то больно, то не больно, он неопределенный. Скинь его с крыши. Он как бы не человек, мы как бы людей не убиваем. И так быстро они ушли. Попизди мне. И куда они сбежали? Блять, просто испарились. Алло, как? Пиздёж. Track down Selina Kyle. I'll find her right away. Но я думаю, можно еще один эпизодик закончить. Ну, главу и все. И закончим на этом серию. Сейчас спасем как бы Селину и все. Мне надо с тобой поговорить срочно, Блюз. Полная колода, 6 вечера без пощей. Селина. Короче, идем в клуб. Тусить. А в обычном виде. Типа меня их никто не узнает или чё? Хотя я удивлен, тут многие и не знают, кто такой Брюс Уэйн. Ну, 18:26. Короче, да.
Просадки будут до конца как бы финала 5-го эпизода. Хоть даже и FPS огромный, но это проблемы разрабов. Не знаю, почему они так сделали. Как так можно было налажать? As Harvey Dentbacker Bruce Wayne comes under fire for alleged corruption. Joining me live is Mayor Hamilton Hill. Mr. Mayor, you said earlier today that in light of the allegations against him, Bruce Wayne should distance himself from Dent, but that was unlikely to happen. Why? He strikes me as, well, the jealous sort. Very possessive of his toys. Better keep a low profile. Did you hear? You lost? Because I don't have time for tourists. Looks like you walked into the wrong bar. Do you know Selena Kyle? There are men after her. Uh-huh. When aren't there? Well, these ones are trying to kill her. Hey, don't I know you? It is you. Knew it. The cops take all your fancy clothes? Are you trying to lay low? Of course, you're not really the low-lying type. Look, back off. Now. Jesus, man. No need to get all dramatical. Leave him alone, Frank. Man's just trying to have a quiet drink. Seems more like he's trying to start a fight. But... whatever. Я какая красавица. Женщина. Better be an apology. You were supposed to take. Теперь она решила замазать синяк, а нет. А нет, да. И насрать. Instead, you just pissed him off. That's why I'm here. You're in danger. I've had rats on my tail all day. The man who hired you. His name is Oswald Cobblepot. Never heard of him. He goes by Penguin. Penguin? Shit. You've got to be kidding me. You should have just killed me on that rooftop. I'm dead anyway. When you screw someone over, you really screw them. The Penguin. It's not my fault that you're in this, Selena, but I can help you out of it. Tell me what you know about Penguin. I only know him by reputation. I'm surprised you never heard of him. He's a big deal across the pond. He's more dangerous than you think. Мы с тобой выросли? Давно мы растем с тобой вместе, алло. Что за перевод? I grew up with Oz. He's the first real friend I ever had. I'm not surprised. Questionable morals and a penchant for theatrics. You two have a lot in common. The question is, why Gotham? Why now? It's not like he's hurting for crime syndicates abroad. Why leave that? He stole mind-altering chemicals from Falcone. Drugs aren't really Penguin's MO. Well, maybe he's branching out. Well, I'm not sticking around here to find out. Oswald, Penguin is about to unleash God knows what on the city. You can't just leave. A good reason not to be here when he does. You want to stay? That's your choice. If Penguin is everything you say, there's no tree high enough for you to climb. He will find you. So what are you suggesting? The bat helps the cat? And the cat helps the bat. Bruce, sweetie, the gallant knight thing, it really is adorable. But what would Harvey think? The two of us, working together. After all, I'm not really an all work and no play kind of girl. Harvey knows that. You and Harvey, it's pretty clear you aren't just friends. Please, I'm just toying with him. I only take my claws out for someone. Ну, я про это и говорил. Кстати, в прошлой серии. Блять, я обосрался немножко. Ну чё, веселуха сейчас начнется. Здесь все типа такие крутые, в итоге все разбежались. Well, Bruce, you were right. Selena Kyle, Penguin says hello. Ну давай под музычку, почему бы и нет. Beat it. We're here for her. If you care about your own skin,
А чё ждать, когда меня ударят? Нанесу первый удар. Просто мужика не зашел. Не, ну зашел, но в тот момент не зашел. Бля, какая же женщина. Бля, как же он еще выебывается перед ней. Ляпутище. Так, подожди, а они же расскажут то, что здесь был Брюс Уэйн. И то, что он махал как какой-то, я не знаю, черепашка-ниндзя. Угу. Я сейчас думал, что они убегут. Они просто так бежали, и на пути никого не было. Я подумал, они решили убежать. Че, мы решили подниматься или что? На, сучка. Ляпутище. А теперь я предлагаю поебаться. Да, они хотят друг друга, я это чувствую. Ляпутище. I think they want more. Then let's give it to them. Сколько их надо избивать? Ой, как же красиво. Сыграем на барабанах? Бля, сколько их можно избивать, я не понимаю. Но они бы уже должны давно вырубиться. You fight pretty good for such a pretty boy. Ах, заигрывать, сука. Come on, this way. Причем тут вообще было сказано, да ладно, она что другое сказала. Блять, субтитры своей жизни живут. Ладно, надо серию сейчас заканчивать, мне надо сохранение. Не, ну а чё? О, сука. Но я ей дал намек, ну все, мать. Я знал, что она меня сейчас обломает, потому что она такая. Но она не против, она мне ляща не дала. Yes or no, will you help me stop Penguin? I'm gonna say maybe, but only because he's trying to kill me. Pretty good reason to say yes. You shouldn't trust me, you know. Alfred, I'm uploading the contents of a smartphone to the back computer. Check to see if there's any. Прикинь, впервые кто-то отказал Брюсу Уэйну. Processing it now. Is everything all right? There are quite a few police cars convening on your location. It's fine. Has the back computer found anything yet? Bruce, there are a number of messages here, all from Mayor Hill. Mayor Hill? The last voicemail is his. Listen to this. I gave you everything I have on Wayne. I've held up my end of the bargain, and I expect you to do the same. Я же сказал, что эта сука, это из-за него. У него был компромат на моего отца. Но это, скорее всего, пингвин шантажировал. I should have guessed. Hill's working with Penguin. If Hill's talking. Ну, я, кстати, сразу же сказал на Хилла, подумал, то есть не на Фалькона. I agree. The mayor must have answers, but
if I may offer a word of advice, the whole world was horrified at what Batman did to Falcone. You terrorized the mayor too. You could lose Gotham's goodwill completely. Then again, Batman's methods would certainly get him talking immediately. Bruce would have to depend on his guile to loosen Hill's lips. Во-первых, я играю в игру про Бэтмена, блять, а не про Брюса Уэйна. Во-вторых, если пойду Брюсом, то он начнет меня шантажировать, выебываться, попросит что-то, допустим, ну, не поддерживая как бы Харви. Ну, короче, я пойду Бэтменом, потому что я хочу переломать ему, блять, все кости его старые и оставить его инвалидом. Что мне делать? Все, давай сохранение. Мне уже даже ачивку дали, то, что я прошел как бы главу. Сохранения просто не вижу. Ну, скорее всего, это сохранение. Да, вот, все. Кстати, на удивление облака нету. Все, ребята, вот такая получилась серия. Ну, что сказать. Ну, второй эпизод интересный. Куча догадок. Фалькона убили. Мы жестокие. Поговорили с пингвином. Поразвлекались с Селиной. Отправляемся к Хиллу. Узнали правду насчет смерти, как бы, родаков. Как и что. Ну, короче, интересно. Еще этот, как бы, химикаты, вызывающие, как бы, гнев. Короче, все интересно становится. Уже в следующей серии, скорее всего, пройдем. Ну, не скорее всего, а точно пройдем этот эпизод, потому что я трачу по 2, как бы, серии на каждый эпизод. Все. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк. Не забывайте жимать на колокольчик и рассказывайте друзьям. Подписывайтесь на ТикТок. Увидимся уже в следующем видео. Всем спасибо и всем пока.